the surface of liquid is plane, then if surface of liquid is plane, then angle of contact of the liquid with walls of container is acute angle, obtuse angle 90 degree आणि D 0 degree. सगळ्यांना माहिती आहे का? सरफेस प्लेन असेल तर अँगल किती असतो? किती असतो? 90. ॲक्यूट किती असतं? ॲक्यूट किती असतो? ॲक्यूट अँगल कधी असतो? एक्झाम्पल चौकली. ॲक्यूट अँगल कधी असतो? ऑप्शन अँगल कधी असतो? वॉटर सरफेस कॉनिक सरफेस. When liquid surface is convex, when liquid surface is convex, then obtuse angle. If liquid surface is concave, acute angle. आणि 0 degree ते पण कॉन्केव्हच आहे, ते कम्प्लीट रिवर्स. म्हणजे 0 degree ॲक्युटेच आहे. आन्सर कुठला आहे तुमचं? 90 degree. प्लेन असेल तर काय? 90. स्पेशल केस झालेलं आहे. स्पेशल केस वरील झालेच की ॲक्यूट अँगल, ऑब्ट्यूज अँगल 90 डिग्री आणि 40 पण डायग्राम झाले ना. 40 पण 4 पॉईंट झाले डायग्राम. 40 पण डायग्राम पण एक्सप्लेन केले. दुसरा क्वेश्चन. For a liquid which is rising in a capillary, for a liquid which is rising in a capillary, which is rising in a capillary, the angle of contact is, the angle of contact is A obtuse, B 180 degree, C acute, D 90. Answer. For a liquid which rises in a capillary tube, the angle of contact is acute. Angle of contact is acute. Third, work done in forming a liquid drop. Work done in forming a liquid drop. Work done in forming a liquid drop of radius r. Of radius r is W1 and that of radius 3r. Radius 3r is W2. The ratio of work done is, the ratio of work done is A 1:3, B 1:2, C
1:4, D 1:9. Work done in forming a liquid drop of radius r is W1. Formula सांगा. W equal to 4 pi t r1 square आणि W2 4 pi t r2 square आणि बबल असेल तर 8 pi t. बोला हे असा फॉर्म्युला r1 square minus r0 square r2 square minus r0 square आणि r0 0 असते स्टार्टिंग ड्रॉप त्यावेळेच्या अगोदर ड्रॉपच नसतो किंवा रेडियस 0 असते. मग दोघांचा रेशियो घेतला आपण कसे 0 वोल्टेज विचारलं. W1 upon W2 equal to R1 upon R2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू किती R upon 3R ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू 1 upon 9. आंसर व्हॅल्यू D 1:9. The potential energy of a molecule on the surface of liquid. The potential energy of a molecule. Potential energy of a molecule on the surface of a liquid. On the surface of a liquid compared to one inside the liquid. Compared to one inside the liquid. Inside the liquid is A 0, B lesser, C greater, D equal. On the surface of liquid in equilibrium. On the surface of liquid in equilibrium. On the surface of liquid in equilibrium, molecules of liquid possess. Molecules of liquid possess. Molecules of liquid possess a maximum potential energy. Maximum potential energy. B minimum potential energy. Minimum potential energy. C maximum kinetic energy. D minimum kinetic energy.
process to be. Potential energy of molecule on the surface of liquid compared to one inside the liquid. Answer great is great. Liquid charge किती असते या ठिकाणी resultant force acting on the molecule is zero. In order to bring molecule from inside the liquid on the surface, work must be done against the gravitational force. This work done is stored against the resultant cohesion force. This work done is stored in the molecule in the surface in the form of potential energy. Therefore, if more and more molecules in the surface increases, potential energy increases. Answer time on potential energy of molecule on the surface is always greater than potential energy of molecule inside the liquid. On the surface of liquid in equilibrium, molecules of liquid possess maximum potential energy. पुढचा question. With an increase in temperature, surface tension of liquid surface tension of liquid bracket मध्ये except molten copper and cadmium, except molten copper and cadmium, A increases, B remains same, C decreases, D first decreases and then increases. First decreases and then
increases. With an increase in temperature, surface tension of liquid except molten copper and cadmium. Seven. The wettability of surface surface by a liquid primarily depends on A. Viscosity, B. Surface tension, C. Density, D. Angle of contact between surface and liquid. Angle of contact between surface angle of contact between the surface and surface of solid and liquid. Sixth decreases. 7. The wettability of surface by a liquid primarily depends on D. Angle of contact between surface of solid and liquid. A liquid rises to a height of 1.8 centimeters. A liquid rises to height of 1.8 centimeter in a glass capillary. Glass capillary A. Another glass capillary B. Another glass capillary B having diameter 90%. Having diameter 90% of capillary A is immersed in the same liquid. The rise of liquid in the capillary B is
the rise of liquid in capillary B is A 1.4 centimeter, B 1.8 centimeter, C 2.0 centimeter, D 2.2 centimeter. So 2 centimeter. आंसर कितने देते हैं? 2 centimeter. सी से आंसर. शुरू हुआ देखो. A liquid rises to a height of 1.8 centimeter in a glass capillary A. H1 दे दें. HA 1.8 centimeter. Another glass capillary B having diameter 90% of capillary A. म्हणजे 90% of capillary A equal to 90 upon 100 A. 90 upon 100 HA equal to 9 upon 10 किंवा 0.9 HA. 9 upon 10 HA किंवा HB upon HA. HA upon HB upon HA equal to 9 upon 10. That's the rise of liquid in capillary B. Formula माहित आहे? ही कुठले आहे? ही रेडियस आहे. रेडियस R A R B आणि RB upon RA. हे रेडियस आहे. रेडियस ऑफ A. रेडियस ऑफ A. रेडियस ऑफ A. रेडियस मग हाईट काढायचं. Therefore HB upon HA किंवा रेशो कोणाचा A to B रेशो HA upon HB equal to RA upon RB. फॉर्म्युला माहिती आहे अगोदर. H proportional 1 upon R किंवा R proportional 1 upon H. फॉर्म्युला असा आहे H equal to 2t cos theta upon R rho G. R rho G हा फॉर्म्युला. H proportional 1 upon R. मग काय ना बा RB upon RA दिले आणि आपण HB विचारले. HB upon HA equal to inversely proportional HB HA RA RB. Therefore HB equal to RA upon RB. RA upon RB 10 upon 9 into HA. HA कितना? HA 1.8 equal to
2 सेंटीमीटर। आंसर कितना है? 2 सेंटीमीटर। A liquid drop having surface energy E. A liquid drop having surface energy E. A liquid drop having surface energy. Surface energy E is spread into 512 droplets. 512 droplets of same size. The final surface energy of droplets is. The final surface energy of droplets is A 2E, 4E, 8E, 12E. 4E, 8E, 12E. Class 3. कुठले देऊ?
liquid rock having surface energy E is spread into 512 droplets. लिक्विड रॉकची सरफेस एनर्जी दिली म्हणजे त्याला E1 म्हणू का? E1 म्हणजे E आणि लिक्विड रॉकची सरफेस एनर्जीचा फॉर्म्युला सांगा. सरफेस एनर्जीचा फॉर्म्युला 4 pi T R बरोबर 4 pi T R स्क्वेअर. लिक्विड ड्रॉप बिग ड्रॉप आहे ना 4 pi T R स्क्वेअर. लिक्विड ड्रॉप having surface energy E spread into number of droplets 5 1 2 म्हणजे कितीचं पॉवर आहे 8 सेम साइज ड्रॉपलेट झालेले the final surface energy of the droplets surface energy final surface energy n into 4 pi T final surface energy final surface the final surface energy of droplets final surface energy of droplets म्हणजे कुठली final surface energy दोघांची वजाबाकी करायची का डायरेक्ट फायनल घ्यायची ते ड्रॉपलेट तयार होत असतं ना इन्क्रीज म्हटले का इन्क्रीज सरफेस एनर्जी इन्क्रीज सरफेस एनर्जी फायनल सरफेस एनर्जी मग फॉर्म्युला काय 4 pi T स्मॉल r स्क्वेअर मग यांचा रेशियो घेतला आपण E2 upon E1 इक्वल टू n r स्क्वेअर अपॉन r स्क्वेअर इक्वल टू n into r upon r फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला फॉर्म्युला काय फॉर्म्युला r cube equal to n r cube therefore r equal to l into 1 by 3 r therefore r square equal to l into 1 by 2 by 3 r square म्हणजे घेऊन पण सुटत नाही माहिती आहे घेतलं आपण आता MCQ झालं त्यामध्ये पण झालं r square equal to n into 2 by 3 r square r square equal to n into 2 by 3 r square equal to 1 minus 2 by 3 1 minus 2 by 3 1 by 3 equal to 8 into 3 raised to 1 by 3 equal to 8 answer equal to C equal to 8 therefore E2 equal to 8 E1 equal to 8 E झाले सुद्धा म्हणजे न प्रश्न आहे आपण घेतले हेच घेतले या पद्धतीनं n into 1 by 2 E2 upon E1 असं लिहिलं तर इक्वल टू n into 1 by 3 आलं होतं